so the little button is not working, but you can look on here and see the route and the schedule. And this bus that I'm going to take runs on weekdays every 7 minutes. So I shouldn't have to wait too long. Yeah. You can use Google Maps or an app called Move It to get directions on how to use public transportation in the city. Si quieres sacarlo, Sí, es la ternera gallega supremo. Vale, esto es. ¿Qué tipo de carne es en inglés? Gallega, Ah, en Galicia. okay. A ver, Sí, ¿Cuánta pero- cantidad? eso. ¿Todo esto? Sí. Venga. Vale, esto saldrá así limpito, ¿de acuerdo? Sí, ¿Esto gracias. es conejo? Conejo, eso es. Mira, saldrá más o menos 860 gramos, ¿está bien? Sí. Venga, vamos allá. ¿Ahí le ves bien o no? ¿Está Sí, bien así? sí. Venga. Gracias. Eso es para los americanos. Las americanas, los americanos. No saben cómo vivir en España. No. Venga, he visto lo del Es un chiste. Ok, ahí lo tienes. ¿Alguna cosita más que queríais? Pollo, por favor. 4 croquetas también. Pollo. Pollo. Mira, chicken breast right here, right? Yes, sí. Pechuga de pollo es chicken breast. Sliced or you want it? In the whole. Yeah, completo. I mean, he can cut it in half. Sí, sí, la puedes cortar en mitad lo que es esto. Sí, la limpiamos un poquito y ya está, ¿verdad? Sí. Entonces, dos de esos. This is pechuga de pollo. Pechuga de pollo is chicken breast, just like pechuga de pavo would be turkey breast. And these guys. Venga, 4 croquetas por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Y croquetas. Por ahí. ¿Y esas cómo se cocinan? Porque. Esto, aceite caliente, Ajá. dorar el pan y fuera. Okay. Ah, ok. ¿Ok? En un pan con la freidora de aceite. aire La freidora también, de aire. pero con aceite está más rico. Ah, Así. Venga. Y ahora pechuga, una entera me habéis dicho. no, Sí. dos de esas. ¿Dos de estas? Sí. Por ejemplo, así dos. Sí. Y limpias y ya está, ¿verdad? Sí. Sí. Venga, muy bien. Vamos a ver, esto por acá. Así listo. Venga. And what about pork? Yo creo que una cosita así tal cual. ¿Sí está bien? Sí. Está bien. Venga. ¿Cuánto cuesta los huevos? Esos huevos vendemos la media docena a 2,75. Son camperos, gallinas sueltas y alimentadas sin pienso, ¿de acuerdo? Sí. Está en un pueblecito que está aquí a una hora más o menos que se llama Lecera. Sí. Ya te digo. Yo quiero esto también. Están muy ricos, ¿eh? Sí. De verdad que sí. ¿Media docena? Sí, por favor. Venga, de maravilla. Que en Estados Unidos están más caros. Porque en mi país es sí. Ha habido no sé qué, una gripe, no sé qué ha habido, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? No, Que han tenido que sacrificar un montón de gallinas, ¿no? no sé. Sí, sí, algo he oído yo por aquí. Si no estoy enterado por qué están tan caros, pues están carísimos. Bueno, pero el Trump ahora lo arreglará todo, ¿no? Venga, ahí lleváis las pechuguitas preparadas, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Venga. ¿Qué más queréis después? A ver, Puerco, ¿cómo se dice esto? Cerdo, lomo, lomo, sí. Sí. adobado o sin adobar. You want it with adobo thingy or without it? They have it over there. Tengo ese, es bueno. este es este mismo adobado, ¿vale? Sí. Te comento. Tengo Con sabor. Esto es un raza dog alimentado con pienso en granja, ¿vale? Y luego tengo criado en Galicia también, semi-libertad,
sin pienso. Solamente lleva castañas y cereales en el alimento. Está extraordinario. Impresionante cómo sale eso. Sí. Pero Lo que queráis. no vamos a poner Pero también hay que hacerlo en la plancha también, ¿eh? Okay. No es crudo, ¿eh? Sí. Eso es. No, crudo. Bueno, So, what did he say? yeah, that's In English, translate. okay. Well, that beef, that pork right there is fed with just Chestnuts. chestnuts, Okay. and that it tastes really good. Castañas or chestnuts. It's from Está Galicia. buenísimo, de verdad. Una pasada. It's just well fed, so it tastes good, basically. And the pork that we're getting is actually with adobo. You can have the whole chicken, including the head. Don't forget about the rabbit. Esto finito, gordito, ¿cómo os gusta? Normal, que se vea. Una cosita así. Si lo queréis más fino, más fino. Mejor así. Perfecto. ¿Y cuántos queréis? A ver. How many pieces? 8. ¿8? Sí. Perfecto. 1, 2, 7 y 8 por aquí. Venga. Listo, ¿de acuerdo? Gracias. Venga. ¿Qué más cositas queréis? What else? Está. Oh, ¿qué sobre estos? ¿Qué es eso? Eso es piruletas de ternasco, eso es ternasco, o sea, esta carne, ternasco, ¿de acuerdo? De Aragón, Sí, lo típico de aquí. sí, Y luego lleva sí. la Lamb. oveja, Sí, oveja, sí. ¿de acuerdo? Medio. Y luego lleva jamón serrano y queso. Eso es, eso, Ok. freidora, Yeah, I want to try. freidora de aire o plancha, ¿vale? How many pieces do we get? At least one per person. Okay. Cuatro. Dame 8. 8, venga, I said perfecto. one per person. One per person? At least. Okay. So at least to me is Okay. 1 or 2. Vamos a ver 8. Esto por aquí. Esto cuando lo pongáis a cocinar, tú llevas aquí el film transparente, quitádselo, ¿vale? Okay. And how do you Eso eat es. it? How do you cook it? Venga. ¿Y cómo se cocina? Esto en la freidora de aire o a la plancha, ¿vale? Como prefiráis. En la air fryer sale perfecto, ¿eh? Ahí sale muy rico. Sale Okay. ahí perfecto, Okay. ¿eh? De verdad. What temperature? How long? ¿Y a qué temperatura y por cuánto? Ah, eso yo no te sé decir. Yo no, No sé. pero No yo lo he sabes. comido de ahí y sale de maravilla. Okay. Eso es. Como What si is fuera it? una hamburguesa, ¿vale? Al What is it final called? es- And then I'll put it in the Google and It's ask. like a burger, he says. Okay. Like eating a burger. Okay, cook it like a burger. Okay. So that's at 190 degrees Celsius Eso, por ejemplo. for about 8 minutes. Venga. If you Más cook it like cositas, a a ver. burger. Sí. Ah, no. ¿Vale? Perfecto. Es todo. Venga. Another one. Por aquí. Yeah, I showed it. Así preparado, luego por aquí. Venga, estos son las piruletas. Venga, listo ahí. Pues mirad, serían en total 53,04, ¿de acuerdo? Ok. Podemos ponerlo aquí para... Sí, claro, hombre. para- Por supuesto. Así. Esto por ahí. Y esto era la Ah, pechuga, ¿no? La sí, abrimos. sí. Venga, Sí, gracias. esto por ahí. ¿Y los Y las croquetas? croquetitas. Esto es. Gracias. Venga. Y todo esto es 53.04. Okay. Hola Conchita, buenos días. Venga, Hola. entonces, la Conchita por aquí. Venga. Así. Vamos a ver, ¿en tarjeta lo llevamos Sí, pareja? sí. Pues venga, mira, por ahí os tengo yo una de las bolsitas preparadas. Gracias. Por aquí. Venga. Por ahí. Las croquetas por ahí. Vale, y ahí llevamos la otra, ¿de acuerdo? Venga, llevamos la tarjetita. Perfecto. Espera, no puedo igual. Nice. Así, venga. ¿Quieres copia? No hace falta. Oh, yeah. Para No, está bien, está bien. Espera, a ver, aquí It's lo okay. que ahora. Oh, en euros. Si quieres utilizar en US dollars, si te preguntas si quiere en dólares, dice que no. Pues en dólares, al final. No.
No, no, ahora ya está. Ah, Uy, que sea lo que sea. Da igual. ¿Cuándo lo publicáis? hoy por la tarde. Hoy por la tarde. ¿Y dónde te instalarán eso? Bueno, preguntamos a Carmen. Le pregunto a Carmen. No, puedes contar con eso. The Burgos Experience. You want to rent it? Okay, guys, so I just went into this carniceria for the first time and learned how to buy meat. So it's very interesting, but I hope that you're going to like the video because he told us the names of the meat, and I'm trying to help you learn how to say, you know, chicken breast and turkey breast and how to get ground beef here at a carniceria. And the reason is because that's the only way that you can get completely pure meat here without additives or fillers put into the ground beef. Okay, so that's why it's important. At the grocery stores, you're going to get the fillers and the additives. This has been a long process for me to learn about because it's completely different than what we have in the United States with the labels and stuff here, but there are labels on the meat that legally, if they say a certain thing, they have to be pure. So if it says carne picada, and it has to say exactly that, not vacuno, it has to say carne picada, and then you know that you're getting the 100% meat. If it says anything else, then it's not going to be 100% meat. So my point in this video was to buy 100% meat at a local carniceria to show you how it's done and what they do. They ask you which meat you want. They grind it right there for you. They make sure you like the way it looks. They'll cut it exactly how you want it. It is a little intimidating because of the language and stuff. But hopefully this video is going to help you with the names and how to do it. And I got lucky that no one was really in there and they let me film, and I have my husband here to help me. But I still think I probably could have done it with a whole bunch of pointing and nodding and smiling, right? So it's possible. So now I want to show you this area. Hola! La mujer de la carnicería. Over here they have an Alcampo. And here's a school. Colegio Calasancio. Es un concertado. This is the area that's between Parque Pignatelli on the map, if you'll go look at Google Maps, and Parque Grande. I think it's part of La Universidad, the barrio La Universidad, which goes across the tram line. So it includes this side. So I'm just going to walk around here and let you see the streets. Hay una frutería. So if you lived here, you would have a nice little fruteria and a carniceria right there. I see a hairdressing place. This is the type of place that you go. The word that you look for to get your hair cut is peluqueria. Is that how you say it? Peluqueria. And we have one coming up right here. So this is a place that cuts hair. This is Calle Gascon de Gotur. Okay, so right around the corner you have Paseo Sagasta, which is a main street in Zaragoza. So I would say, yeah, that this is a good area to live in, a good section of town. If you have any insight on the general region between Parque Grande and Parque de Pignatelli, please leave it in the comments, because people who move here don't know about the different barrios, and I don't know about the different barrios. So I'm trying to share information about that part of the city. So I wanted to point out this bus. It's the CI1 bus. The CI stands for circular,
And that means that the bus line goes almost in a circle around the city. I'm not going to say it's a perfect circle, but it's not, but it goes around the city. And there are 4 of them. There were only 2, but they are opening out 2 more. And I believe I took that bus to get over here from where I was, that same bus line. This is Paseo Sagasta. If you follow me on Instagram, sometimes I take pictures of these buildings from my bus window, and I call it a view from my bus window. So this is that same street that I take the bus on sometimes and take pictures of these amazing buildings. At the end of this street is El Corte Inglés, to give you an idea, and the tram line. And I know someone follows me who lives somewhere around here. She's very helpful in her messages. So I'll give a little shout out to her. I really love this building and the church next to it. It's so beautiful. Here's the church I was talking about. Here is a public health center. If you see that sign, that's what that means. You can see also in this section of town that they have bike lanes for riding your bike on the street. Specific bike lanes. This city has some bike lanes, but it doesn't cover everything, and they are increasing the area that it covers. But for example, where I live, there are no specific bike lanes. So what you have to do in that case is literally ride your bike on the street with the cars, which they supposedly have to travel at a slow enough speed that it's supposed to be safe for you to ride your bike, but I'm not that comfortable with it. And here is a playground right in the center of these 2. There's a street there and a street over there. You can walk down here and then there's a playground. These swings are very unique to me. I mean, I think they're cool. We don't see them often in the United States, or I didn't. So it's something different. I want to sit down, but it's a little wet out here right now. So before I end my video, I want to tell you that the lady at the Carnicería is looking to distribute some of their products. She has some sort of program that she's trying to do. I'm going to write more in the content of this video in case you're interested in something like that. But she's looking for partners in the United States to distribute some healthy food. And so I'm going to write specifically what it is in the content because she's going to send me a message to explain everything, and then I'm going to have to put it in English and Spanish. And so this video will probably be out before I have that information, but I will add it. So if it's not there when you're watching this, it will be there later. But what I get from it is that she wants to distribute some of her products into the United States, healthy products, clean products. It's a passion of hers, and she's looking for people in the U.S. who would want to partner with them in doing that. So if that's something that interests you, please check the content below for her contact information and send her a message.